Bismillah Rahman Rahim. Dr. Hasnat Sharif, Dr. Tahir Saghi, Dr. Syal, Dr. Harirazai Mangi, distinguished scholars, doctors, the SICVD and NICD network and all the participants of this conference, Assalamu alaikum and very good evening. The chair that they put there, I was afraid that somebody might get a heart attack trying to pull it, so that's why it was good that they made way for me. I am really grateful to the organizers for inviting me here today for this conference. This is the 12th annual PAC VTS Scientific Conference 2024 organized by SIVD Sakhar chapter. Dr. Sahab was telling me they wanted to hold this in Sakhar, but unfortunately because of the issues with the flights, we are doing it here in Karachi. I wish all the participants a very successful conference, and I am really glad to be here today. The reason being that I've been personally, and the government of Sindh obviously, as part of the government of Sindh, a part of the success story of NICVD and the other hospitals that we took up after the 18th Amendment. I was at that time the finance minister, and I remember the date, the 7th of July 2011. Finance secretary came to me and said that the federal government has not kept any funds for the 3 hospitals that they've given us, and we'd not budgeted for them. So these were the NICVD, the JPMC and the NICH. They gave us these hospitals. मैं थोड़ा उर्दू में बता देता हूँ ये चीज़ पे देना कंटिन्यू. ये तीनों अस्पताल उन्होंने हमें दे दिए, फंडिंग दी नहीं और कहा कि ये चलाओ. ग्रेटफुल टू चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम. हमने उसी वक्त जाके चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि जी हमें इनके लिए फंडिंग चाहिए, नहीं तो ये रुक जाती हैं उस दिन हॉस्पिटल्स. फंडिंग अवेलेबल की. Or what has happened in the next 13 years since then is a success story which we in the government of Sindh are very proud of. हमने JPMC, NICVD और NICH इन तीनों के standards ये बनी थी I believe in the 60s. NICVD was in 62. But I can safely say 62 से लेके 2011 तक जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, हम पिछले 13 साल में उससे 3 गुना, कम से कम 3 गुना ज़्यादा कर चुके हैं. और NICVD is an example of that. NICVD हमें फिर क्या प्रॉब्लम हुआ है? We had very strange times. एक गवर्नमेंट आई, उन्होंने ज़बरदस्ती हमें कहा दे दो. फिर सुप्रीम कोर्ट आई, उन्होंने हाई कोर्ट पहले एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं आपने नहीं चलाने, उन्होंने चलाने. फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट हमसे लेने के लिए तैयार नहीं. So these hospitals, if the government of Sindh had not been very determined to make sure that they run, would have closed down about 10 years ago because of what the courts were doing to us. अजीब ही एक सिचुएशन थी. फिर वो कोर्ट से हमने क्लियर कराया, बट 2018 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप वापस करें. बट द कैच वॉज, जो उनको शायद समझ नहीं आई, उन्होंने कहा जो खर्चा सिंध हुकूमत ने किया है इन अस्पतालों के ऊपर, वो अब सिंध फेडरल गवर्नमेंट उनको वापस करे. एंड द अमाउंट दैट वी हैड इन्वेस्टेड, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स नाउ, was in billions of rupees, and the federal government was in no mood to do that. So we kept on running the hospitals. Despite a Supreme Court order, we were running the hospitals for the next 5 years. Uske andar bhi multiple times the federal government or their representatives in some way or the other wanted, ek din aaye ki ji, they went into the hospitals and said we are going to take care of it from today onwards, but the government of Sindh continues to pay for it. Obviously we are not going to do it. हमने उनसे ये भी कहा था कि ये लो चाबी, हम निकल जाते हैं, चलाओ इनको. But they could not run it. It was the government of Sindh which did it. हमने उसी वजह से, at that time it was a compulsion, but it's become actually a blessing in disguise. We created the SICVD system. The reason we created SICVD was that we were afraid that they were going to take away the NICVD from us.
हमने SICVD बनाया, we started satellites, now we've got 9 satellites, 9 satellites, 22 or maybe more, 20, 28, I lose count, 28 chest pain units, and we brought this service for the residents of Sindh, not only Sindh, because any time of the day, any day of the year, you go to NICVD or any of the SICVDs, you'll find patients from other provinces, because this kind of service is not available in any other province. Last year, what I'm told is that NICVD and SICVD together, this umbrella under the provincial government, did 4,500 open heart surgeries. We at NICVD Karachi, I believe, do the largest number of PCIs, I don't want to pronounce it, interventions, PCIs anywhere in the world under one roof. Zindagi bachane wale to Allah Ta'ala hai, but these doctors here at NICVD and SICVD have saved several thousand lives, if not more, in the years that they have performed, and I'm really grateful to all of them. اور ایک کمٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کہ وی ول کنٹینیو سپورٹنگ دی NICVD اینڈ دی SICVD سسٹم. ہمارا پلان ہے ٹو بلڈ لانڈی میں, there were issues with lands, got several issues. میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا, آئی تھنک یہ اچھی چیز ہے, کرٹیسائز کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, ہیو اے رائٹ ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ. ہم کبھی, میں ناراض نہیں ہوتا اپنے کرٹیسزم کے اوپر, بٹ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے ہمیں یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دی نا, کہ اسپتال آئینی طور پہ صوبوں کو دے دیے گئے, ہمیں اچانک پکڑا دیے گئے, ہمیں کوئی خیال نہیں تھا. بہت بڑے بڑے اسپتال تھے, نام NICVD کا نام تھا, JPMC کا نام تھا, ہم نے ان کو چلانا شروع کیا. وی ڈیڈ اے ویری سکسیزفل, ان مائی اوپینین, آئی ہوپ دی ادرز آلسو بلیو دیٹ, وی ڈیڈ اے فیئرلی سکسیزفل آپریشن آف دیز یونٹس, اینڈ دین وی ہیئر فرام دا کورٹ کہ نہیں جی آپ نہیں چلا سکتے, یہ فیڈرل گورنمنٹ چلائے گی. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ہم نہیں چلائیں گے, آپ چلائیں. دیز آر چیلنجز دیٹ یو فیس. واٹ یو ڈو, کوئی اور ہوتا, کوئی ایسا ادارہ ہوتا جو اپنی پروفٹس کا صرف سوچ رہا ہوتا ہے یا اپنی نیک نامی کا سوچ رہا ہوتا, تو شاید ہاتھ چھوڑ کے چلا جاتا, تالا لگا کے بند کر دیتا چیزوں کو. بٹ ہماری رسپانسبلٹی تھی ٹو دا پیپل آف دس پروونس, اس وجہ سے ہم نے کنٹینیو کیا, اور ہم آج اسٹیج پہ ہیں. اینڈ about, I don't know, it was about 15 months ago, if I remember correctly, کہ فائنلی ہم نے, اب ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اب اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. جج صاحب چلے گئے جنہوں نے کہا کہ جی یہ وفاق چلائے گی. وفاق کہتی ہے ہم نے چلانا نہیں ہے, پیسے دو گے تو چلائیں گے, ہم کیوں پیسے دیں گے چلانے کے لیے. اور پھر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے دیٹ وی ہیو اے اگریمنٹ ود دا فیڈرل گورنمنٹ کہ اسپتال ان کے ہیں, چلا ہم رہے ہیں فار دا نیکسٹ 25 ایئرز, آئی بلیو انیشلی جو کیا ہے. اور ہم نے وہ اس میں دوبارہ ڈال دیا ہے کہ جب بھی ہم سے واپس لیں گے جو ہم نے خرچہ کیا آپ ہمیں دیں گے. وہ اٹس سچ اے سیف گارڈ کہ ہم سے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں لے سکیں, اور ہم دینا بھی نہیں چاہتے, بیکاز یہ سروس ہے جو ہم اس صوبے کے لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. میں خاص طور پہ ضرور ذکر کروں گا جب ہم اس مشکل میں تھے اور ہم نے یہ NICVD اور یہ باقی اسپتال چلانے تھے. NICVD کے لیے ڈاکٹر ندیم قمر played a very vital role in making sure کہ یہ آگے بڑھے. ڈاکٹر طاہر صغیر آئے, he's taken that forward, اور انشاءاللہ تعالی ہماری سپورٹ پوری رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ to ensure we provide quality health service to the residents of this province and to the residents of the country. I'm very grateful for the SICVD Sakhar chapter for inviting me here today. I hope you have a very successful conference, because whatever you learn is going to be our benefit. You find new techniques to give us a better health service, and the people of this province will benefit from it. I
congratulate Dr. Ali Raza Mangi for organizing this conference, and I said I hope that all the participants have a very, this is an excellent platform for you all to share knowledge, to exchange research and foster innovations. And I'm sure that you would come out from this conference being more knowledgeable to the benefit of the people of this province. Once again, I'm grateful to the organizers for inviting me here, and I wish you a very successful conference. Thank you very much.